Bästig ser jag när mörkt det är. Men bästig ser jag när mörkt det är. Да, то самое чувство, когда запустил игру и не можешь пройти дальше загрузочного экрана из-за музыки. Так. Так, язык текста. Окне на весь экран. Качество ультра. Ладно, давайте попробуем на ультра. Фильтр нуар. Это же такое? Ой, не знаю. Не будем этот фильтр включать. Да, явно общую громкость надо поставить где-то типа 40. Вы меня слышали, мое мирное сопение. Чувствительность 1.0. Ладно, чувствительность потом проверим по мышке. Назад. Так, это что такое? Нет, фильтр нуар. Я что, случайно включил фильтр нуар? Подключить. Подключить. Ну, видимо, что-то не так пошло. Все черно-белое. Ладно. Привет, Лусинян. О, нет, все хорошо. Прекрасно. It's a fjord. You're not going swimming. Boo. You're such a wet blanket, teddy bear. You know I don't like it when you call Edward. Edward Charles Harden, Esquire. me. Will you promise to behave on land? Don't I always? Lissy, promise. Ah, piffle and phonus balonus, Teddy. You ought to know better than to ask. Yes, I'll behave. I'll be a proper young lady. Уж простите, я не буду все вообще ничего зачитывать практически, кроме интеракции, потому что я простуженный, и гундосить в нос это так себе удовольствие.
What did you Английский call this чистый. dish? Gravewick? Gravewick? Greywick? It's an odd language. I don't much care for it. Grovik. Yes, I do. Why here? What's so special about Greywick? She never said, but knowing my sister, something drew her here. But how can you know? I just do. In her letter, she wrote But about... that's months ago. She could have gone anywhere. Without writing or telegraphing her editor in New York, she wouldn't do that. Oh, Betty's... the cat's pajamas, the bee's knees, Little Miss Perfect. Alice, you're talking about my sister. Fine. I'm sorry. Elizabeth Sidarb. We all love her dearly. And Teddy Bear. Edward. We will find her. Betty's fine. Why, we'll see her as soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts to the middle of absolutely nowhere Scandinavia way just to chase Norway. her down. And everything will be Jake, old fruit. Is that it? Вообще, наступление мне немножко не нравится, потому что на меня слишком много фактов сразу же выкидывают. And so И я like a place только we с трудом смог запомнить, что Finally. мы ищем сестру какую-то I don't think I could do this for much longer. по имени Элизабет. И приперлись куда-то. Can't you row any faster? I'm getting frightened. How about you take over, Alice? You slay me, Teddy, old bean. Was that thunder? Still distant. The boat will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I say put your back into it, because we're sitting ducks out here. Quack, quack. Слишком разговорчивая девочка. It's so quiet. Where is everyone? Probably working. I know it's a foreign concept to you. Все-таки слишком чувствительная мышка. Так, типа там наполовину. Arty har har. Ничего, можно меньше. The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? Where's the farm? Где ферма? Ну вот. I believe it's that farmhouse. Покажи им Hot dog. Let's пальцем, где ферма. Let me read the letter from В Mr. смысле не сетевой дрочь? Ну вот представляешь, I want to explore. Last one's a skunk's tail. Ready? Wait. The ground's muddy. так нет, все-таки чувствительность чуть побольше. Типа тридцатник. Easy to slip and fall. Walk slowly. Угу. Watch out for... Don't be a wet blanket. A little mud never hurt anyone. Fine. Just stay close. As long as you keep up with me. Нифига себе она почесала. Dear Mr. Harden, we would like to extend an invitation to visit our home. Troubled to hear of your sister's disappearance. No news to share. You'll find our farm on top of the hill. I hope I got that right. Look forward to seeing you here in October. Yours faithfully, Anna Fretland. Well, I'm here. Where are you? Did you make it to Grovik, Betty? And why did you pick this forlorn hole under the mountains? А как это прервать? Заратустра. Так говорил Заратустра? Причем здесь это? Teddy, are you coming? I'm almost there. On my way. Righto. Step to it, teddy bear. Николас Болтон в роли Эдварда. Where are you? I'm up at the farm. Прикольно. Способ коммуникации. Так, а тут можно везде зайти, наверное.
Хочу с шифтом бегать, но не получается. И вот я вот так вот буду ходить всю игру? Алло. Мне что, 90 лет? Хотя... нельзя. Отдохнуть. Это точно игра для меня, чтоб ты там по чпорту не говорил. Посмотрите. Так, а как встать? Хорошо. О, я прошел столько и, короче, как на второй этаж забрался уже с одышкой. Это точно для меня игра. Так, сейчас, подождите, опять отдохнуть. Тихо, тихо. Ой, столько эмоций давно игры не приносили. Подождите, еще надо отдохнуть. Ой. 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 Прекрасно. Так, ладно, пойдем дальше. У вас на стриме игра немножко поддергивается, потому что я вот пару раз заходил на стримы, видел, что народ, стримеры жалуются, что игра что-то не очень плавно идет. Хотя у меня на экране все довольно прилично. Вот я смотрю на OBS, какие-то так вот, какие-то лаги. Ну-ка, может быть, blur, motion blur выключить? Или нет, или все нормально. Ладно, вам, наверное, пофиг. О, опять можно отдохнуть. Прекрасно. Ох, идеальная игра. Можно уже дальше не проходить, потому что я уже получил свой заряд эмоций за 425 рублей, или сколько она там стоила. Лагов нет, хорошо. Вообще, почему я игру эту купил? Потому что мне нравится то, что делает эта студия. Red Games, предыдущая игра, которую я играл, это был Dreamfall Chapters. Ну, это на самом деле, считайте, первая игра от студии, потому что тогда Рагнар ушел из Фанкома, основал свою студию, чтобы делать Dreamfall Chapters. Провел успешный кикстартер, по тем временам там они собрали, по-моему, $1,5 миллиона или что-то такое. Вот это вторая игра. Вот, и несмотря на то, что Dreamfall Chapters был сделан не очень богато, мне очень понравился лор, мне очень понравилось исполнение, я был, ну, фактически в восторге. А еще несколько историй, связанных с Рагнаром. Мы познакомились на конференции в Мальмо. Это было лет 5 назад. Потом я хотел его привезти в Калининград с лекцией, так сказать, ну, чтобы он выступил, пообщался с местными, но в итоге не получилось до нашего доблестного правительства, потому что был финансирование под эту поездку выделяла коммерческая организация Калининградская Союза северных стран. И вот буквально за месяц, опять отдохнуть, ладно, не буду отдыхать, и буквально за месяц до того, как он должен был приехать, наше доблестное правительство выпустило закон о том, что некоммерческая организация, получающая финансирование за рубежа, не имеет права проводить свою деятельность на территории Российской Федерации. Это вот у нас такая борьба с ветряными мельницами, и в итоге все обломилось.
Это было лет 5 назад. Здесь можно отдохнуть? Да. Ладно, спишем все на то, что чемодан тяжелый. Ладно, отдышались, пошли дальше. Вроде как игра не очень длинная. Если я буду так тупить, я ее никогда не пройду. А так хотелось бы, конечно, за 1, может быть, 2 вечера. Автор сценария Рагнар Торнквист. What took you so long? I'm not 17. Nor are you 70. Put some spring into your step, old sport. Did you see the flag? It's half-mast. Someone died. So this is it, huh? Nice digs. But seriously, where is everyone? Ну что, присталины? Где все? Рыбачат? Might be out fishing. Well, we didn't see any boats, did we? If they are out in the fjord, they'll have to come in soon. The rain's picking up. You first, old bean. Ты первый, старикашка. По-моему, звук можно сделать погромче. Вас это не особо будет смущать, мое бухтение. Постучать. Hello? Anyone there? Mr. Fretland? Mrs. Fretland? This is Edward Charles Harden, the American. We've exchanged letters. Maybe they went on holiday and left the door open. Give it a shake and a rattle. You can't just barge into their home. It's not a crime if you're invited. Давайте войдем. Coming in. This is Mr. Harden. Hello? Получено достижение тук-тук. Is anyone home? This house is as empty as a bird's nest in December. Hey, you want to check out the upstairs? Ты чё толкаешься? I'm a guest. Why would I start poking around every corner of the house? I don't know. Maybe they're playing hide and go seek. Well, I didn't want to go upstairs anyway. It's creepy. There must be a sitting room on this floor. Ладно. Oh, this is nice. Charmingly rustic. The Boston Beaumont would pay a pretty penny for this setup. I thought foreigners lived differently. This is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Proust. Так, давайте осматриваться. Family pictures. Да блин, чё она They must пихается? be the, what did you call them? The Fretlands. Right. Anna and John? Johann. This is honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Not at all like turnip farmers. They're not turnip farmers. That must be Johann Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of anything? It's 1923, Teddy, old boy. Women can vote. I'm guessing their daughter is the master of this house. She's cute as a button. I can't wait to meet her. She's guaranteed to be more fun than you. Old Johann's a bit wooden, isn't he? Like someone put a stick They're up posing for a his photograph. rear end. I say, loosen up, Johann. I'm sure you two stiffs will get along famously. На самом деле, вы знаете, что раньше для того, чтобы сделать такую фотографию, так как время экспозиции было довольно долгим, надо было стоять неподвижно, а детей вообще привязывали, чтобы они не двигались, чтобы не размазались. Так что тут ничего странного, что они все в таких странных позах и выглядят напряженно. Johann went and found himself a delectable bride. Alice, please. What can I say? She's a minx. Anna Fretland is a respectable woman. Her letter was courteous and professional. Didn't you say she was a city girl? It must have been awfully hard to adjust to life in the sticks. I can relate. Hanover isn't the sticks. Says you. Короче, эта девочка была бы отличным стримером. Она постоянно все комментирует и язвит. Да?
с таким-то лицом, то, конечно, была бы популярной. There's Церковь. the stave church. Do you think that's where they've all gone? Maybe there's a very popular funeral. The flag was at half-mast, but no sign of life out there. Where do you think they've gone? The Fretlands. The Fretlands, the Hansons, the Jensens, all of them. I'm sure they'll be back soon. It's like a dead land. As though its soul has... Wait. Is that... Are they... Who's... They're all twins. All of them. Ничего себе. That's Johann and Anna Fretland. There are two of each, Edward. Two of each. Frederick and Margaret. Twins marrying twins. Ничего себе. My mind's reeling. Иногда можно This is just перепутать. too adorable. May 26th, 1899. Свадьба близнецов. They'll be celebrating their silver anniversary next year. Ладно. Давайте почитаем чужие Dear Mrs. письма. Fretland, I trust this letter finds you and your husband in good health. I wrote to inform them about when I'd be arriving. So where are they? Do they even have calendars? Maybe they don't know what day it is. Despite appearances, we haven't gone back in time. They have calendars. Oh, the thought of boarding that infernal ocean liner again. I quite enjoyed it. So much room for exploration and Сколько раньше вообще So many путешествие opportunities for из seasickness, claustrophobia. Америки на Don't be a пароходе в Debbie Европу Downer. Your занимало? tummy will be better behaved on the return voyage. And you'll be craving 2 недели, enclosed месяц? spaces after a week in this wide open wilderness. I asked about Elizabeth. Нельзя было только так вот сесть и через 8 часов быть в США. She'd write if she heard anything. There wouldn't be many female reporters from New York and Western Norway. Why would she come here in the first place? Betty always has her reasons. I asked about Elizabeth. And they hadn't seen her? Anna, Mrs. Fretland, promised she'd write if she heard anything. There wouldn't be many female reporters from New York and Western Norway. Why would she come here in the first place? Betty always has her reasons. Home feels very far away. Are we feeling melancholy again? I've never been this far from Hanover. It's about time we got you out of that dreary old house, Teddy Bear. Ладно. Так, что ты Did you hear делаешь? something? No, Must be the wind under the door. Or the Это- churning sea. Девочка очень странная. Or flesh-eating ghouls waiting to pounce. Alice, honestly. You're the one who reads Poe to me. Don't blame me for having an active imagination. Господи, она очень кайповая. Еще и толкается. It's really coming down. How about a quick run in the rain? You can't be serious. You're already a wet blanket, Teddy Bear. It's not like you'll get any wetter. You can see the whole village from up here. Do you want to go sightseeing? Tomorrow. It's getting late, and the rain's not abating. Так, ладно. Что у нас тут еще? Часы. Огонь. Нет, книжка. Или дневник? What are you looking at there? A book. Strange place for a book. Unless it was a terrible book that deserved a good burning. What's the title? The cover's charred. Christmas 1922. To Ruth. From Simon. Why would someone burn this? Привет, Кайфел. I said, maybe it was План a на terrible просмотр book. выполнен, да. Is Simon one of the Freddy О, я Landers? выполняю план по I don't сингловым think so. играм. They only have the one daughter. Так, может, подберем ее? С собой возьмем? Здесь можно вообще предметы брать или просто... а дальше... Нет? Нет, все равно нельзя брать предметы. Ладно. Так, вот это что? Это книжный шкаф.
The books are all in English. Isn't that a bit odd? Mrs. Fretland is Scottish, though she grew up in Ålesund. Have you been secretly communicating with Johan's winsome wife, Edward, dearest? Certainly not. She was the one who wrote me, because Mr. Fretland's English I was isn't as... only joking. Lighten up, old sport. Don't be such a pill. Ладно, пошли дальше. По часовой стрелке все правильно. О, фотография. Proud as peacocks. What does it say there? Groovy? Gruben, the mine. Maybe that's where everyone is. Digging for precious jewels in the Stygian abyss. From what I learned of this place during the brief stay in Ålesund, the iron mine shut down 20 years ago. The mine was only in operation until 1902. They must have lost a fortune. An iron mine wouldn't pay itself off in 5 years. Can we go spelunking? Perhaps we'll find trolls in the abyss, and we can steal their ill-gotten gold. There was a cave-in. It'll be unsafe. Oh, boo. Frederick and Johann Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin brothers and business partners. And they married twin sisters. Adorable. Who's the boy? He looks related to the other. Какова вероятность двум братьям-близнецам найти в жены двух сестер-близняшек? Frederick and Johann Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin brothers and business partners. And they married twin Так, а sisters. как насчет Adorable. диалог прервать? Johann Fretland exits Fretland Brothers Mining Company. So the brothers parted ways? Johann sold his share to focus on farming. That must have put a damper on their relationship. Tragic accident befalls the Fretland Brothers Mining Company. What happened? The mine collapsed, killing 3 workers, including Arne Fretland, Frederick and Johann's younger brother. That's awful. How old was he? 19. He might be the boy in the photograph. Operations were suspended after the accident. Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. Dire financial consequences for Fretland, who must have had a difficult time after his brother Johann Fretland pulled out earlier this year. Johann was smart to exit when he did. The timing is curious, like he knew something was about to go awry. Так. Он вышел вовремя из компании. Так. Он что-то знал. Ой. Oof, that's a grim sight, old bean. О, так у него что было, заячья губа, что ли? У него след от операции. Вон, смотрите. I'm exhausted and soaked to the bone. Let's get you to bed. We'll wait for the Fretlands. It's only courteous. Careful you don't fall through the looking glass, teddy bear. That's my domain. Ну, такой харизматичный я. В очках, как минимум. Но зеркало все равно какое-то темное. Ладно, пес с тобой. Господи. Betty. Have you gone screwy again, Teddy? That's not Betty. Her That's... scarf. I'd know it anywhere. It doesn't look like anything to me. It She just bought it in looks like... Bloomingdale's the Christmas before last. Oh, When she came home yeah. that year, she showed it off, dancing around the sitting room until I got dizzy watching her. Привет, Сашовский, спасибо. I think you're misremembering. She couldn't make it home that year. Again. No, you're wrong. I'm sure she was there. Whatever. It's not like you pay any attention to me when Betty's around. I might just as well be a ghost. Так, ладно. Look, it is her scarf. It even smells like her perfume. Shalimar. But what if that's not... She's here. I'm finally going to find her. That's great, Edward, really. I wouldn't want you to get your hopes up. I mean, where's everyone gone to? Something's not right, I'm telling you. Teddy, Так уж.
Так, что у меня за глюки? Lightheaded, that's all. You're having another spell. You know what happens when you exert yourself. Да, у меня так часто. Sit down. That's an Ой, order слушайте, from у меня у Draugen. мамы такая же у бабушки была. Fine. Это ножная швейная машинка. Внизу там What вот are you doing? Come педаль, sit down. которую ты крутишь. Вот одновременно передача передается вот на вот эту вот Come фигню. sit. И можно шить. Я на такой что-то даже строчил. Stop being so stubborn, Edward. Come here. I just need to catch my breath. Just for a moment. I want you to lie down. Lie down and close your eyes. It's been a strenuous day. What with the rowing and the dragging of the suitcase up the hill. Точно игра про меня. I'll keep an eye out. I promise. If they come home, I'll wake you. Now, lie down. Close your eyes. Breathe deeply. I'm just going to... Шш, спи давай. Угу. Ладно. Что может быть лучше? Поехать в чужой дом поспать. Elizabeth? Is that you? Betty? Lissy? Так, ну началось. Lissy, are you here? Lissy? Press F to pay respect. Так, ладно. Hello? Hey, who's there? Мать твою. Betty? Elizabeth? Wait! Так, мне никто не говорил, что это хоррор. Японский господь. Lissy, there's someone outside. It might be Betty. Ага, Бетти. Are you Так, подожди. Не хочу я ready here, аутсайд. Lissy? Странно. Я начал осмотр с левой комнаты, если бы я сразу пошел в правую, меня сейчас сюда не пускают. А, и наверх тоже не пускают. Lissy? Are you upstairs? Нет, а вдруг это все сон? Ладно. Игра довольно линейная. Но мне надо выйти наружу. Who's out there? Hello? Betty? О, господи. Lissy? Лиси. Так, это что? Коровий след? I'm not alone. Это лепешка? Бля. I can hear you. О, теперь можно бегать. Смотрите, я бегу. Who goes there? Wait! Ладно, почему не полезть? Someone there? А я не могу. А, надо убрать. Страшно. Hello? Это коза? У меня плохие воспоминания с Betty, is that козами. you? Are you there, Betty?
Ну, конечно. Мои любимые очки. Elizabeth, are you there? Неплохо это вернулся. Betty? Alice! Alice, where are you? Are you out there, Betty? Так, это что? Это ловушка для крабов. Where's our boat? Lizzie! Хм. Where did you go? Why did you leave me? It stopped raining and you were sleeping and our boat, it's gone. The boat? What? How? Maybe you didn't secure it properly. I pulled it up. I don't know. I thought I tied it securely, but... Did you see Betty? Did I see? What are you talking about? I think... Betty? It was Betty. It was her. It must have been her. I saw her face in the window and she vanished into the dark towards the sea. You really didn't see anyone? I haven't seen a single soul. Are you sure it was her and Yes. not? Так. I mean, I saw Ты her будешь на меня? face А, and вот. Ты смотри, смотрит на меня. looked like her. Well, if it was her, why did she run away? I don't know. It's getting dark. Back to the house. And tomorrow. Tomorrow's another day, Teddy Bear. We'll figure it out. Right now, let's get you cleaned up. Look at you. You've got mud all over yourself. And then you really need to sleep. You must be exhausted. Come on. Привет, Антон. Игра вообще не скример, она больше детектив. Надо тебе выяснить, что происходит. Но я удивлен, что здесь есть такие всякие скримеры появились. Зачем это все нужно? День второй. У вас только 12 дней, чтобы спасти город. Так, я опять на том же диване? Это все был сон? Скорее всего, да. I will find you again. I will find you. I will find you and I will kill you. Teddy, come outside. Японский господь. It's a beautiful day. It's sunshine. I feel good. Так, ну давайте осмотрим вторую комнату. Так. А, теперь не дает ничего смотреть. Но она совсем маленькая. Ладно. Так, ну-ка. Ультра. Сглаживание высоко. Тени. Размыть. Что такое размыть изображение? Чуть поменьше. I just about given up on you ever waking up. Sleep well? Хотя нет. Ладно, и так было нормально. Dreamed of Betty. She was in the garden, and she called for me. How about you, Lissy dearest? Oh, you know me, old fruit, wide awake at first light. The Fretlands didn't come home, did they? They did not. There's no sign of anyone. Aside from last night's Mistwalker.
I've been thinking about that. Красота. It was dark. Maybe I just saw a shadow. Chasing a shadow. That's very unlike you, old boy. Usually you scurry off in the opposite direction. I didn't get a good look. I'm not even sure there was anyone there. Oh, there must be someone here. And I'm not talking Хорош about там орать под ghosts. окнами. Or goats. What was it you said yesterday? Maybe they're keeping an eye on us from out in the fjord. I'll take a gander. The Fretlands will be home soon. And Betty's here. I know it. I feel it. If you Я say so, уверен, что Teddy мне Bear. придется переться в эту церковь. I'm not rummaging through their cupboards. You'll be a pill without your tea and toast, old bean. We need to get you sorted. I'm not hungry. Мгм. First point on the agenda. Find the natives. A mission! Hot dog! I'll scout ahead. I'll meet you down by those houses. Эй, стоять. Let's uncover your secrets, Grovik. Угу. Гравик. О, у меня даже книжка есть. Так. Дорогой мистер Хардон, надеюсь, это письмо застанет вас добрым здравием. Мы с моим мужем Йоханом получили ваше письмо от 9 июля. Мы хотели пригласить вас погостить в нашем доме в октябре. Не беспокойтесь, вы не доставите нам никаких неудобств. У нас всего один ребенок, наша дочь Рут, и более чем достаточно места, чтобы разместить одного гостя. Нас очень обеспокоила новость о пропаже вашей сестры. К сожалению, новостей пока нет, и я думаю, что она... Я думаю, она еще не прибыла в Гровик. Я поспрашивала людей, и если кто-то что-то узнает и расскажет мне, напишу вам. Однако я уверен, что с ней в порядке, и что ее просто что-то задержало в дороге. Что касается вашей поездки, боюсь, что паром из Алисунна в Гровик больше не ходит, так что вам придется добираться через фьорд самостоятельно. Когда приедете, вы найдете нашу фирму на вершине холма без проблем. От причала мимо магазина идет вверх дорога. Наш дом вы не пропустите, он самый большой во всей деревне. Прошу вас, напишите нам снова, когда вы окончательно определитесь с планами или получите известие от сестры. Мы с мужем с нетерпением ждем вашего визита в октябре. Если не ваша, Анна Фретланд. Так, это вот большой дом. Джей. Ага. Журнал Джей. Так, ладно. И сюда можно зайти? Удерживайте, чтобы бежать трусцой. Нарисовать. Это что за интерактивное развлечение? Гровик. Он мне чем-то типажом напоминает психиатра из Dreamfall Chapters. Так, я могу здесь бесконечно так сидеть? Видимо, надо просто прервать эту медитативную сцену. Так, и я, видимо, что-то нарисовал. О, нифига себе. Я что-то нарисовал. Ладно. Бег трусцой. Where are you? Ты I'm by где? the village houses. Значит, мне сюда. Up here, Teddy. Уже. Ты чё? It's such a beautiful day. You could bottle and sell this air in Boston. It's frankly medicinal. Careful you don't fall. You suck the fun out of everything, old boy. We're far from any doctor. I don't want you to hurt yourself. That's not very likely, is it? I thought you were scouting ahead. What do you think I'm doing? Vantage point, like on a pirate ship. I can probably see our house in Hanover from here. Did you check those buildings? Knocking on doors isn't a scout's job, old bean. There must be someone around. Only one way to find out, old sport.
Did you check all the houses? Так, пошли проверять дома. Бетти, ты тут? Hello? Anyone here? Why, hello, Mr. American. Please come in for a cup of tea and biscuits. You're not helping. Also, they drink coffee here, not tea. Savages. Никого. И они дома не запирают. Вот это идеальный. Hello? Who's there? Hello? Anyone home? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это детская кроватка, что ли? Ну или какая? September 21st, 1923. Vi desperata. Lissy, found something here. Escalated from words to stones. Blood has been spilled. О, проклятие. Kills us all. There is no hope left in good Sforlata. Good God. Right. In this God-forsaken place. The death of the Jiminy. Death of the children was the end of Brovik. Whatever remained of our souls departed with them. You should see this, Lissy. The letter just trails off. She's never seen it. Я так понимаю, это совсем свежее письмо. Не очень большой дом, конечно. Did you see this door closing? It was just the wind, Teddy Bear. You're as skittish as a pussycat. There's one more house. Third time's the charm. Так, последний дом. Anyone home? Unless they're playing hide and go seek, I'd say that's a no. Какой год и день у меня прямо сейчас? Сейчас скажу. Октябрь 23-го года. Я должен был приехать сюда где-то в октябре. Вот здесь письмо от владельцев того дома, куда я приехал, 4 августа. То есть осень 23-го. Three strikes, you're out. I don't think anyone's been home for a while. Так, ты что делаешь? Painted the word traitor on the doors. Ты из цирка, что ли? Я не And there понял. was a letter. It sounded foreboding. Still think everyone's out fishing? I saw some sheds down by the water. There's the general store, the church. In other words, time for some sightseeing? Well, it's a bright and beautiful day, and we have nothing better to do. Вот вы часто так, когда... Handstands, Teddy! My record is 2 minutes. I'm working on 3. Just go on ahead. I'll catch up. Ладно, стой тут, упражняйся. Так, а мне еще раз куда? Ну, скорее всего, если мне сюда не надо, мне игра не пропустит. Давайте попробуем сюда. А, нет, пропускает. Красиво.
Как в метро. Так, это я до церкви дошел. July 24th, memorial service. A commemoration of the accident at the mine this past summer. No services after that. Так. Еще бы этот птичий язык понимать. All these graves. What happened? It's a cemetery. But look at the soil. These are recent burials. You're right. Свежие Do you могилки. think this is where Ты слишком умна для своего возраста. How many graves are there? Not enough, I guess. How many people lived here? I'm not sure. Also, someone must have buried them. There's that. Тут еще и лопата. Several people died in a short period of time. How? An accident? A mass murder? Spanish flu? I wouldn't want to speculate until I've learned more. I can speculate for the both of us. Well, Betty's not. Why would they board up a church? To keep the ghosts from escaping? Lissy. Or the goats from getting in? Бог нас покинул, что ли? Или Бога здесь больше What's that нет? say? God is not here. Бога здесь нет. Я угадал, я уже знаю норвежский. Практически. Он как голландский. Только норвежский. Тут ничего. Well, so much for that. No wedding, no baptism, no funeral. There must be people somewhere. Where are you going? For constitutional. To breathe some salt in the air. Я могу отсюда упасть? Нет, слава богу. You go on ahead. I'll find you. Давайте не будем разделяться. Так, ну ладно, мне, видимо... Так, это что? Здесь не могу перепрыгнуть, не могу. Это что? Нарисовать? Ну, давайте еще порисуем. Ладно. Видимо, уже нарисовал. Ну-ка. Ага. Так, мне, скорее всего... стоп. Здесь я был. Я не поднимался еще налево наверх. Но мне, скорее всего, надо вниз и к воде. Там еще домики есть. Ну, я так понимаю, здесь можно бесконечно блуждать. Симулятор Боба Росса. Да. Привет, Александр. Да, графонистом. Атмосферно. Привет, Фриман. Опять отдыхать? Нет, нарисовать еще. Ладно. Мы ищем сестру и при этом рисуем. Ладно, и здесь нарисовали. Как я рисую? Неплохо. Так, подождите, я отсюда пришел. Алло. Это я просто... Я, блин, просто прошел по другой дороге и вернулся назад.
Вот здесь есть ворота. Я к ним еще не подходил. И, возможно, не просто так. Ладно, мне нужно вниз. И вот, короче, вот это вся карта города. Так, ладно, давайте еще попробуем в этот амбар зайти. Маловероятно. Понятно. Маловероятно и не работает. О, я вижу козу. Я могу до нее дойти? Нет. Не знаю зачем, но это лучшее развлечение, которое могу себе представить в горах. Здорово. Можно к тебе? А, нет. Вон, надо такие скриншоты делать. Красота. Нарисовать. Не зря спустился. Во. Моя любимая. Так, интересно, козу я нарисую здесь? О, да. Собственно, ради этого я здесь и собрался посидеть. Так, мне, наверное, вот в эти домики. Просто брошено. What's this? Remnants of the mining operation. What, mine? Remember, I told you yesterday. There was a mine here, but it closed down 20 years ago. I know, Edward. I was just checking for a sense of humor. Still nowhere to be found. What did they use this for? Bringing the ore down from the mine before it was loaded onto boats. So, diamonds? Gold? Or just boring old silver? Iron ore. Or what? Rock, which contains iron I know. deposits. That... Okay, Edward. I don't understand why they just leave this here. Like an altar to adversity. It's creepy. Rustic superstition. Perhaps they believed they'd attract bad luck if they moved it. Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains where the frost giants live? And this is how they receive their monthly offering of meat from the villagers. Goat, I hope. Ладно. Так, вот же лодка. Но это такая себе лодка. Где вход в этот дом? Входа нет. Я даже не могу сюда пройти. Ладно. Так, где я? Так, я вот здесь. А мне нужно еще подойти к домикам. Или... Да, вот к этим домикам. A boat! Teddy! A hot dog! This is our ticket out of here! Not without Betty. Без Бети мы никуда не поедем. Так, сюда нельзя. Вот How это... about we don't go back to Hanover and stay here instead? And how would I survive? Hunt? Harvest? Forage? People have survived here for centuries. Why can't we? I wouldn't even know where to begin. I could learn.
I'd start with goats. Goats can be eaten and milked. Probably not in that order. Слишком позитивная девочка. How do you figure? It's on the sign above the entrance. And on this photograph. Frederick and Simon Fretland. The older gentleman is clearly Mr. Fretland's twin brother. Twins are confusing. If this was a dime novel, they'd be switching places at some point to confuse the coppers. Damn you, twins! Simon Fretland. Тот, который погиб. And Johan's nephew. See, I'm getting the hang of this. Simon. That was the name in the burnt book. So Simon is Ruth's older cousin. Потрясающая новость. Ух. Мне лицо кажется знакомым. Возможно, это один из разработчиков все нарисовал. Они любят такое. Why lock any doors? I can't imagine they have a problem with punks and hoodlums. The sign says they're closed, but I thought maybe... Hello? Are you open? Is anyone there? Can't you just bust down the door? Locks be damned. Breaking and entering, I will not. Is that? Listen, Шляпка. come here. It's Betty's И там hat. письмо She какое-то. was here. She could still be in there. Betty? Betty? Are you sure, Edward? I mean, it's just a hat. Is it even a hat? I'm I not know sure. my sister's hat, Lissy. I have to get inside. What about the breaking and entering part? I could care less what they call it. Так, как внутрь-то забраться? Через окно или через туалет? Не открывается. А если 2 раза попробовать? Если очень хорошо попросить. Нет. Взлом с проникновением. Давай. О, кто-то оставил. Here's an open window. You seem eager to break the law. I approve. It won't budge. Don't be a milquetoast. Well, it's stuck. Attaboy, Teddy. You can do this. Тянуть сильнее. I can't believe I'm actually breaking... Whoops, Daisy. Oh my, Teddy. You're such a sap. Так. Edward Charles Harding. Dilettante. World traveler. Cat burglar. A cat burglar would, by definition, enter a building on a higher Jeez. floor. The state of this place. Oh, Betty. Edward, I hope you weren't here when... is this blood? Not necessarily human blood. Well, that's all right then. What does it say? Barn murder? Someone murdered a barn? Barnemörder. Barn means child. And mortar, that's... Child murderer. Edward, they murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Привет, карнавал. I'm not sure how I feel about being in here. Don't be ridiculous. We're all alone. What else do you suggest we do? Тут закрыто. Damnation. The hat's in here. Calm down, old boy. Anyway, how's a hat going to help us? Who knows what else is in here? There could be more clues. All right. Okay. Everything's Jake. We made it into the store. I'm sure we'll find a way through that door. Здесь, возможно, ключики. Нет, трубка. What are you doing? Looking for keys.
Your life of crime continues. There's a note. Is it written in Viking runes? What does it say? It's from Simon. Yai put it means I put. Knuckle is key. Вообще язык очень похож на английский. Casa. I don't know what that word means. He put the key in the casa? Casa. I wish I had my dictionary. Касса это, блин, So the key касса? moved. But where to? Somewhere safer. Ну, Or касса это, который кассовый аппарат. Can we Я его really видел там. trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer reading, and I had a lot of free time on the ocean voyage. Come on, how much could you possibly pick up in a few months? You know my mind, it's a sponge. €50, да. Тил Саймон Фра Рут. Любовь до гроба. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. S-O-S. Oh boy. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June, and they received my letter from July. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Вот это касса. Так, ну подождите. Это It's кто? the same photograph as in the Johan's farmhouse, but gone. At least, I assume he's the one who's been... Snip. Frederick clearly did not want anything to do with his twin brother. Они поругались после смерти сына. Матерь драконов с Кока-Колой. Каким-то бинго. Бинго. Ладно, вот касса. Casa. So that's what it means. Cash register. Так, неужели будет You're a загадка? genuine gangster now, old fruit. Don't worry. If you get Привет, busted, Сергей. I'll come visit you in the big house. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Надо было еще деньги взять. Эй! Я хотел деньги взять еще. Ладно. Что дальше? А, ключ от... Подождите, еще какая-то записка. Why would Frederick keep a list of what he calls traitors? What did they do to him? Cross him in some way. Why else keep a list of undesirables? Так, кто там в списке? Йохан Фреберт или Фроберт. Анна Фретланд. А, Фретланд. Ингеборг и почерк врачей. Ладно. Явно что-то происходило. Ладно, ключ, наверное, сюда подходит. Так, шляпка сестры. А почему я не могу interaction out? It is her hat. Teddy, I'm not Betty sure was that's... here, and not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room. Там был не чепорчик, а однозначно. A handwritten note. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read.
I'm not sure my translation will be... До хорошего делаются, читай. Johann, you... Nectar. Refuse. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Simon did not... Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth. Ruth is the daughter of Anna and Johann, which means the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there. Frederick never finished it. And Johann never read it. Not that it would have made a difference. If Johann thought... The mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you 1,000,000 clams. Where? See for yourself. I guess that could be where... Let's check it out. No, Lissy, wait. Да, ладно, давайте пойдем посмотрим. Так, отпереть. А почему он... А, заперся, потому что он захлопнула дверь, наверное. What are you doing? This doesn't concern us. A little girl died. You're staying in her home, for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute. Come on, it's an easy climb. This looks very dangerous. Oh, you're a big boy. Start acting like it. It's not Mount Everest. I don't know. Whoops-a-daisy. Ладно. What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl... Ой. You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and... please look at me when I'm talking to you. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Alright. You know, you've grown cold and mean and... please look at me when I'm talking to you. Ну-ка. You know, you've grown cold. Please look at me Потрясающе. when I'm talking to you. Anyway. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Все, можно отвернуться. Ладно. Where are you going? Куда я... А, блин, игра безжалостно, конечно, меня разворачивает. Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. That's awful. That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers.
That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. Так, наконец диалог отметился. Ладно. I've seen all there is to see. I'm going back. You can't leave. We might have missed something important. А, Something ветки. struck this bush. She must have landed on it when... on her way down. That's ghastly, Edward. I've seen all there is to see. I'm going back. You can't leave. We might have missed something important. Так, еще что-то. А, упадение. Fall. Far enough to crush the girl's skull. Edward Charles Harden. What? Oh, you're hopeless. It's a long fall. Far enough to crush the girl's skull. Edward Charles Harden. What? Oh, you're hopeless. I've Можно seen идти all there дальше. is to see. I'm going back. You can't leave. Блин, We might еще have missed что-то something important. что-то пропустили. Так. Where are you going? Нет, не могу. Так, что... Where are you going? Так, камень я смотрел, цветы смотрел, кусты смотрел, вверх смотрел. I've seen all there is to see. I'm going back. You can't leave. We might have missed something important. Where are you going? Точно пропустили? Where are you going? Повреждения, цветы. Там что-то лежит, но я... не могу до этого добраться. Там шапочка какая-то или что? What the fuck? The fuck is... Шапка? Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. That's awful. I think there's something behind it. Can you move the rock aside? А, вот. Короче, очень странно. Раньше этого диалога не было, хотя я его смотрел. Кукла без головы. It must be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Хорошая шутка. This pin. This is old. Very old. Looks like something from the Viking era. We are in the land of Vikings. This could be 1,000 years old. It does not belong on a child's doll. Who cares? Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Come on, old sport. It's not far. А Can вот you теперь... wait just 1 minute so that I can catch my Так, теперь можно наверх пройти. Do you follow the same path, Betty? Or am I just stumbling through darkness? You can see clear beyond the edge of the world. One Oh, second. Teddy Bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean. Can you see where she fell? Seeing as you're so concerned about me falling out of trees, I wouldn't want to risk falling off a cliff. Давайте тоже попробуем. If she fell headfirst on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here in the first place? Playing? She was a child. Children play in dangerous places. There must be more to it.
Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight, and Betty's still... You're still out there. Вот так вот мы поехали сестру искать, а впутались в непонятное расследование. Но мы же в конце все узнаем. Slow down. I can't keep up with you. Who knows what's up there? It's not worth the risk of falling and breaking something. Lissy? Are you there? Teddy, О, Look away, Lissy. is this what happened to the villagers? They killed themselves? It's one body. добрая Let's jump to сказка. conclusions. What about those fresh graves at the church? There were at least half a dozen of them. Did everyone just die? They're not necessarily connected. Oh, come Год, on. Боже, прости меня, this is или just что-то такое ghastly. написано. What Гуд made him do тильгемик. this? How long has he been? From the state of the body, perhaps a couple of weeks. It depends on temperature and humidity, of course. What does Ну-ка. that say? God forgive me. Don't А, suicides блин, go я to уже hell? знаю норвежский. Isn't that what your father said when Stop. your mother drowned Don't. herself? Это оказалось очень просто. Sorry. Гуд тильгемик. Who was he? One of the Fretlanders? He's not Johann or Frederick. And he's too old to be Simon. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died, and it scared her. So she ran, and This happened later. there's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up, and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. There's nothing more to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace? А снять его не будем? You're just going to leave him hanging? You're an insensitive brute. I'm here for Betty. This is... It's tragic, but really none of my Oh, concern. Betty, Betty, можно Betty. раскачать? Always just Betty. You don't care Нет. about anyone else. What if that... Look at me when I'm talking to you. What if that was me up there? Would you care then? All you do is obsess over a scarf and a hat and... Ugh. It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man, he's someone. No matter what he did or didn't do, he deserves respect. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. Ну, давайте. What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Try loosening the noose. I can't reach that far. Надо стул подставить. Прекрасная сцена. I'm going to be sick. I can't do this. Yes, you can. Teddy. Edward. I know you can. You've been through much worse. Where are the Fretlands, Edward? It's been 2 days. If they're not back tonight, They're not coming back. perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? She was probably murdered. And you think Simon did it? Your guess is as good as mine. It could have been an accident. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted.
I buried a corpse today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Криповая девочка. Ладно, пойдем спать. What did you find? Someone tried to burn this. Just like the book. Isn't that odd? It's addressed to Mrs. Fretland. My dearest Anna. It's from her sister, Margaret. Frederick's wife. The two brothers married sisters, remember? Yes, and it's adorable. Keep reading. I really shouldn't. Really? How else are we going to figure out what happened? Keep reading. My dearest Anna, I miss you so very, very much. The baby is due soon, and I wish for our family to reunite before... It's been 7 years since the dreadful incident at the mine. Can we not convince Frederick and Johan to forgive and forget? I know there are things Frederick has not told me about what they found and why they parted ways. Their grudge is tearing us all apart. Frederick won't even let me speak to half of our neighbors, accusing them of treason. He's so very angry and full of regrets. It's eating him up. And we... And we what? The rest is unreadable. Margaret reached out to her sister, but I guess it didn't work. This was written before Simon was born, but burned recently. Ладно, пойдем спать. Или... О, не пугаешь. Я, кстати, еще на втором этаже не был. Прежде чем спать, надо осмотреться. Книга? Нет. Ух, дневник это оказывается. Сегодня на завтрак у меня вместо чая был кипяток без сахара с лимонным соком. Еще я съела половинку яблока и кусочек подсушенного хлеба. В последнее время что-то поправилось. Об этой диете я прочитал в газете. Судя по всему, в Лондоне она невероятно популярна. Но я просто ужасно голодна и мечтаю о яичнице с сосисками. Все прям как и я. Вчера мы получили странное письмо, адресованное Йохану от одного американского джентльмена по имени Эдвард Харден. Он из Ханновера, штат Массачусетс. Письмо очень вежливо написано хорошим языком. Наш адрес мистеру Хардену сообщили в полиции в Валлисоне, когда он попросил дать ему какой-нибудь контакт в Гровике. Я удивлена, что они сказали ему обратиться к Йохану, а не к Фредерику. Но, возможно, это потому, что нашей доброй Маргарет больше нет, а мне проще ответить на английском, чем Фредерику. В письме мистер Харден спрашивал своей сестре Элизабет Харден, путешествующей в одиночку. По-видимому, она журналистка. Представьте себе пересечь Атлантику, чтобы написать о Норвегии, звучит просто чудесно. В письме сказано, что Элизабет телеграфировала брату из Элисуна и сообщила, что планирует посетить Гровик. Не представляю, что могло побудить ее приехать в это тихое, скучное старое место. Здесь же стало совершенно не о чем писать. Его сестра еще не приехала. Если бы она была уже здесь, я замучил бы ее расспросами в Америке. О ее журналистской жизни и о том, как ей путешествуется. Мне кажется, у нее такая интересная жизнь. Надеюсь, она и правда приедет, хотя уверена, здесь будет до смерти скучно. Я напишу сегодня ответ мистеру Хардену. Йохан не очень большой любитель писать письма, особенно на английском. Он согласен, что мы должны пригласить мистера Хардена остановиться у нас, если он решит приехать. В конце концов, в Гровике нет гостиниц. А нашу свободную комнату мы практически не используем. К тому же должна признать, что гости из Америки, это звучит невероятно здорово. 5 августа. Сегодня на завтрак я съел вареное яйцо и тост с маслом. Йохан сказал мне, что я занимаюсь глупостями. Мне не надо вообще худеть, тем более, что мы не в Лондоне, никому нет никакого дела. Потрясающе.
Я написал мистеру Хардону, пригласил его остановиться у нас, если он решит приехать. Я в таком возбуждении, только я беспокоюсь о его сестре. Где бы она могла быть? 9 августа. Сегодня в магазине был скандал. Фредерик кричал на бедную Астрид, заявляя, что ее козы пасутся на его земле. Я хотел вступиться за нее, но знала, что это его только еще больше разозлило бы. 10 августа. Йохан поплыл сегодня через фьорд купить что-то нужное, в том числе новые ткани, забрать почту. Письма скапливаются в магазине. Мне становится страшно, кажется, весь мир просто забыл о нас. 17 августа. Я дошил еще одно платье. На сей раз для себя. Клиентов больше нет, никому не нужны новые платья. Мы уже целую вечность не выезжали в город. Я там совсем никого не знаю. Да, и кому нужны платья, сшитые в гровике, и сможет купить изготовленные в ателье в Алисуне. Чувствую себя такой одинокой. Теперь, спустя столько лет, мне так не хватает моей милой Маргарет. 20 августа. Мне кажется, Рот что-то от меня скрывает. Она стала ужасно скрытной. Уходит одна еще чаще, чем раньше, и постоянно возвращается в испачканной одежде. Конечно, я не возражаю, чтобы она гуляла и играла на свежем воздухе. Мне всегда было жаль, что нам с Маргарет не позволяли бегать и резвиться, когда мы были маленькими. Рут говорит, что она просто ищет цветочки и красивые камушки. Наверняка мне не нужно так сильно переживать. 21 августа. Заходил Симон, принес подарок для Рут. Целую плитку шоколада. Он чудесный мальчик, но Фредерик будет яростью, если узнает об этом визите. 22 августа. Я спросила Рут, не играет ли она наверху у фермы Фредерика или возле старой шахты. Она заверила меня, что нет. У меня никогда не было причин не верить ей, но все же я чувствую, что она от меня что-то скрывает. Господи, какой длинный дневник. Но без чтения его вообще непонятно, что произошло. Пока ее не было, я посмотрел на ее рисунки. Какое же у нее живое воображение. 5 сентября. Мы получили еще одно письмо от мистера Хардона. Он живет здесь, он будет здесь в октябре, как и было запланировано. Нужно не дожить возможность наконец с кем-нибудь повисеть, пусть даже это все на несколько дней. Не то чтобы Йохан был плохим собеседником, но нам почти не о чем говорить, если не считать повседневного жития-бытия. Никаких известий о сестре мистера Хардона так и нет, если она уже несколько недель как покинула Алисон. Где же она может быть? Она могла, конечно, остановиться где-то по дороге, мы ничего не слышали, но в последнее время мы редко говорим с кем-нибудь не из Гровика. Я надеюсь, с ней все в порядке. Было бы ужасно, если бы мистер Хардон проделал такой долгий путь впустую. У Рот все тот же таинственный вид. Я знаю, что она что-то скрывает, на днях надо будет последить за ней. Жена заходила. 9 сентября. Сегодня в церкви опять не было службы. Викарий так и не вернулся после поминальной службы в июле. Йохан считает, что... Тяжело. Читать, горло болит. Йохан считает, что он и не вернется, и что он махнул на гробик рукой. Как и все остальные. По-моему, я вот-вот слягу с простудой. 15 сентября. Кто-то ночью повредил нашу лодку, это уже 3-й за месяц. Йохан, разумеется, подозревает Фредерика. Я боюсь, что что-то ужасное снова через столько лет может вырваться на поверхность. Мне очень нехорошо, почти весь вчерашний день, да и сегодняшний я провела в постели. Рот была умничка, и она принесла мне картофельный суп и чай с молоком и медом. 18 сентября. Она покинула нас, нашей дорогой Рут больше нет. Я не верю, что это сделал Симон. Теперь его тоже нет, а с ним пропала и последняя надежда, которая еще оставалась у Гровика. Ой. Чёртовы спамеры. Так, надо еще и поиграть на пианино. Draugen вальс.
Ачивка пианист. Детская комната. Такая маленькая кровать. Кволик. Медведь обнимает свинью. Как трогательно. В комнате ничего нет. В смысле, ничего нет, а не с чем взаимодействовать. Ладно, по часовой. Спальня с одной кроватью. Это, видимо, гостевая. Это, видимо, спальня хозяйская. Балкон. Но тут, собственно, сделать ничего нельзя, кроме как полюбоваться. Ладно, я, похоже, весь дом осмотрел. Кто-то огонь развел. Так я и так уже брал. Wasn't there an inscription inside? Simon gave that book to Ruth. But who burned it? Johann or Anna, if they believed Simon killed her. But they were friendly, right? Simon and Ruth. Before... I imagine so. And we know the sisters were close. I still don't understand why the brothers had a falling out. Whatever drove a wedge between them, it was big. Ну, явно из-за женщины поругались. Может, они как-то случайно перепутали. Так, это что? Да, это я, видимо, уже читал. Так, я все это уже видел. Это уже тоже видел. Простите. Я так сестру соберу. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's Not healthy now, please. I'm exhausted. Так во мне ничего не поменялось? You look exhausted. Go to bed, Edward. I'll tuck you in. Цыпа-цыпа. Ух ты. Вот это, вот мне бы так чемодан складывать. Ладно, спать. Quite the day, huh? I'm ready to pass out. Where will you sleep? I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlands arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no. Hush now. Да, есть простая догадка.
Что-то девочки не существует, она просто... Просто мое воображение. Она слишком эксцентричная. Ей даже спать негде. Она просто появляется где хочет. И все это сон собаки. Alice? Right up the stairs, Teddy. Так, она наверху. Teddy? Is that you? Lissy? In here. Детской. This is her room. Are you paying attention? Ruth. Can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life, and then... nothing. Darkness. Forever and ever. Церковь. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell Нашла her story, какое-то Edward. You're just being melodramatic. какое-то сокровище. I'll help you look. Девочка про образ Бетти в твоей голове. На самом деле это психиатрической больницы на отцу, как в том фильме с Ди Каприо. Ruth was an artist. This is very... Скорее всего. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet, she was 8. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle, Simon and his father on the other. The community divided. Да, и вот она очень сильно расстроена, что их разделили. She found something. Where's that supposed to be? A cave. Or the... Mine. It could be. But what did she find? something important enough to draw. Так, нам сейчас нибудь пещеру надо будет искать. Бати ругаются. Perhaps. They weren't on the best of terms. Батя сцепился с дедом. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for. Да, как забавно, наверное, наблюдать за ссорой отца со своим братом, когда они близнецы. Это же вообще от сатаны, у ребенка в голове что происходит. Батя ругается с батей. Да. Ruth never finished this. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. The curse. Who's that figure supposed to be? Японский Господь. Creepy. A figment of her imagination. The box she drew. It looks like this box under her desk. Really? Ну-ка, сейчас откроем ящик и выпустим проклятие. Как ящик Пандоры. What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking coins. Are they valuable? Not in terms of monetary value, but historically. Well, they belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! This is where it came from, her collection. But where did she find these treasures? If we're to believe her drawing,
Perhaps the mine. She may have found a grave site. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. Прозрачные сокровища. There's a story here. The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. She didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic events. This is what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled, and... Is that a bell? The church bell. Someone's here. Maybe... Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? We should be careful. I told you, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get there. I need a minute to think about all of this. Ладно. Побежали в церковь. Можно как-то быстро попасть. Как будто колотят по рельсе, а не в колокол. Перестали. Нет, все еще колотят. У меня за спиной. No. No one's touched these since yesterday. Regardless of how they got past the boards, there's... Gone fishing? God is not here. Well, of course he isn't. You won't find God in a church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that runs through... That's nature, not God. Who did this? Someone who'd lost their faith. Can you peek through the boards? See anyone? No, Listen! The bell! They're still in there! Вот какая-то веревка болтается. Hello? I heard the bell! This is giving me I'm here to help! heebie-jeebies. These boards look flimsy enough to break. Так, ломаем доски нафиг. Look at that. The ethical. Think you had it in you, old fruit. Be quiet. Тихо. Betty? Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Stop Elizabeth. shouting, Edward. We're alone. There are only ghosts here. There are no ghosts. What's this rope for? The bell. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it. Yes. But there was no one here. You didn't see anyone, right? No. No one. Ghosts. I'm telling you. It's ghosts! So what happened to the hunchback of Grovik? They must be here still.
There's only the one exit. Maybe it was the wind. A church bell's too heavy. It can't have been the wind. I mean... I don't know. Maybe it was the wind. There's no one here. I don't like that sound. Please stop. Будем продолжать. Stop it. Нет. Да, тянуть надо. Тянуть надо достаточно сильно. Ладно, пес с собой. Lizzie, look. Betty's gloves. Сестру по частям собирает. She got these in Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day she's here. Where? And why would she leave her clothes lying around? It doesn't make sense. Или местные уже распилили его сестру на части. Her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a labyrinth. Betty will have left more crumbs. Betty, you're turning into such a pill. What happened here? The sign on the door. God is not here. Their faith was challenged, and it didn't survive. What's that? The last sermon that was held here. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. He talks about the village being divided for 20 years. This sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. Раскол. Sounds like Grovik was split in two, between those who stood by Johann and those who supported Frederick. Because of Ruth? The sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? It means they believed they were cursed, and that they needed something or someone to blame for their misfortune. Tilly Verandra. Edward? Forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly, but I wonder if they were even here. Remember the wedding picture? They were close friends once. How could they allow their grudge to escalate until... You call each other traitors, but the only thing you've betrayed are the bonds that unite us. Ясно, понятно. Так, ты чё? Doing? We're in a church. Thought you didn't believe in God. I do believe in civility. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of prayers. There were a lot of deaths. They considered this a sacred place. For them to destroy it. Ух ты, священный ковер. This was an act of desperation and anger. Из шакалов. I've never seen you read the Bible before. I've read the Bible many times. It's an important historical document. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Olden English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes.
Jesus looks sad. What reason would Jesus have to be happy? Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Heretic. Так, есть тут что-нибудь еще? Так, а, вот еще книга. The church book, a record of births and deaths. Додик. So we can find out what happened to the people in the village? And Elizabeth. I mean, if she was dead... Her name would be in the book. Vandals. Tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look. How many pages are missing? I counted 4. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to Team Me. Так, я уже 2 страницы нашел. I wanted you to find that one. I know what a rotten loser you are. Играл Layers of Fear 2, я поиграл где-то 2 часа, ходьба ходьбой. Я и в первую-то часть не играл. You get it. It's right here. Поэтому, наверное, вторую тоже не буду. Ага, вот еще одна страница. Just one more page missing. Where are you going? Так, тут явно ничего нет. Where are you going? Нельзя, видимо, А, может быть там? Нет. Так, последняя страница. А, вот. Нет, это свечка. Свечки. Так, явно здесь. We need to find all the pages. Так, надо найти все страницы. Может, где-нибудь тут завалялось? The final dinner. The Last Supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. Может, дернуть за это, свалится сверху. Не? Stop it. Where are you going? Так, она мне постоянно говорит, куда я иду, значит, мне нельзя выходить за пределы церкви. Но я в упор не вижу последнюю страницу. А, ёшкин кот. 2 for 2. A tie. Good job, Teddy. Old Stop, bean. Lissy. This is not a game. Betty's out there. Of horse feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Betty, Betty, Betty. Will you ever shut up about your precious Betty? Put those pages back in the book, and I'll stop trying to cheer you up. Так, восстанавливаем. This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the 3rd Fretland brother. The one who died in a cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book. Not just the men who died in the mine, but
other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Ух ты. Here. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Now this is interesting. Simon is dead? Oh, that's dreadful. He drowned the day after Ruth died. Probably no coincidence. See what's scribbled next to it? Mord? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. After the children, a half-dozen deaths in a single week. Да, это Саймон. The curse. It's listed as the cause for every single death. Maybe there really was a curse. Primitive superstition. But something changed after Ruth and Simon. It might explain why there's no one around. Edward, if it killed everyone, how's that not a curse? What does that word say? Next to those names at the bottom. Traitor. Предатель. Edward? What's wrong? Final entry. There's no name. Alice, what if... Oh, Edward, no. Betty, It doesn't mean she's... she's not dead. She can't be. I'd know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Ура, пошли раскопать могилу. Where are you going? Don't leave me! Edward! You better not be here, Betty. I'll never forgive you. А какая из этих могил? Какая мне куда? Если есть имя, я не могу понять, как мне... А, вот. Последняя могила с лопатой. This one. О! Unmarked. What are you doing? Have you gone completely mad? Edward, stop it! Какой-то синий мужик. It's not Betty, it's... А их разве не в гробах хоронят, а просто в землю закапывают? Edward. What have you done? It's not Elizabeth. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister Or like what? that. Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing. When are you going to do something useful with what's left of it? Quiet! Just... leave me be. Fine. Но... Это было... Alice? настолько очевидно. Don't leave me alone. Please. Come back. I need you. Это было очень очевидно. Вот это твист. Вот это твист. Чё-то я расстроен. Так, куда мне дальше идти? А мужика закопать не надо? Или кто это? Видимо, не надо, пускай так лежит. Короче, я на самом деле тут один, сумасшедший. Ищет свою сестру. Возможно, мне все эти вещи тоже кажутся. А, мне, наверное, надо в дом перчатки положить кукле. Ну, я так думаю. Ну да. А, он сидит. I was afraid you'd left me. Now listen to me.
No! Он сидит. Listen. Hey. Please listen to me. I didn't mean what I said. Ой, не получается. Прикольно. Of course you meant it. Everything's always about Betty. Betty, Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. I thought she was dead. I wish she was! Don't. You deserve to be alone. Сумасшедший дядя. Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. С ней поговорить нельзя. That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day? That I'm your puppet, your little plaything? Well, fuck you, Edward Charles Harden! I never should have come here with you on this pointless chase! Now, be reasonable. Ты же понимаешь, что ее не существует, она у тебя только в голове. What are you doing? What I should have done years ago. Maybe now you'll learn to appreciate us. Now listen to me. Please listen. Hear me out. От меня ответа убегает. Я не могу выбрать ни одного. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no. What? No. Так. Oh, Alice, what have you done? Please be all right. Please don't. You make me sick, Edward. Ты кто Your такой? mother and father would be ashamed. Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child, we are all that you have, and we love you. We are here. With us, you are never alone. Do not forget. No, Never. I never forget. I am never alone. Так. День 4. Получено достижение, все меняется. Wake up, Edward. Так, теперь со мной будет ангел ходить? Stop Статуя. hiding. Where you go, we go, Edward. You cannot hide from us. Where's Lissy? Alice is not here. Bring her back. Please. I need her. Alice does not love Elizabeth like you do. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. What do you want? I think of you so often. You have no idea. You just want me to forgive you so that we can keep looking for your precious, perfect Betty. She needs us. She never needed you, Teddy Bear. And she certainly doesn't need us. I can't find her on my own. Well, it's just too bad, my darling Edward. Because we're done playing second fiddle to little sis. Wait, don't go. I'm talking to you, Lissy. Oh.
Перчатки уже повешены. Please. Listen. Lissy. You can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Did you ever meet my father? Alice does not want to speak with you. And what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves. I don't need God's help. Ух ты, она всегда на меня смотрит. Do you though? Did you ever? What? Of course, I... Alice, don't go. Hear me out. I depend on you both. You can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves, one way or another. You don't. You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, teddy bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! He was so disappointed about what his only son had turned Ничего себе, батя с собой покончил. It takes one to know one. Old fool. Привет, медведь. Ну, это симулятор ходьбы? Практически, да. Это самое ближайшее описание. Betty, you were here. Но его пропускать нельзя. Так. Класс. Alice, be reasonable. Lissy, I'm tired of chasing you. I'm trying to talk to you. Lissy, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, which Jesus means Christ, Betty was Teddy. here. Perhaps when we were Ой, out блин. yesterday. Betty She must bit. have- Она меня в углу зажала. You love Betty more than you love us. But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot? We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So? What? You decide what is real. We are real to you. We'll never be the same. Супер история. Ну, история вкратце. Американец ищет свою сестру, которая журналистка, уехала в Европу, в забытом богом норвежской деревне. Последнее, что про нее слышали. Он приплывает с девочкой, причем попутно узнает, что, ну, во-первых, в деревне никого нет. Он начинает выяснять, чё как, чё куда. И постепенно выясняется, что здесь две семьи, братья-близнецы и сестры-близнецы, которые там переженились. У них общие дети, которые друг другу... Не общие, господи, их дети. Они начали нравиться друг другу, а у семей был конфликт. Непонятно из-за чего. А потом выясняется, что все, наверное, в деревне вообще повернули нафиг из-за какого-то проклятия. А теперь выяснилось, что я сумасшедший. И девочка, с которой я приехал, это просто плод моего вооружения. Why do you think Betty left? She was sick and tired of us. She wanted to escape. Like mother. Drowning herself because she couldn't stand being around us. Like father. Мама еще утопилась.
А папа Drive them застрелился. all away, Edward. All into death. Not us. We're always here for I you. beg you. You are never alone. Stop! Leave me alone, both of you! You want to be alone? You really want to be alone? Fine. You're alone. Good. Все, Lissy, они ушли. Так, а теперь я могу в спальню пройти? Нет. Все так же нет. Это вкратце, но это студия, которая сделала Dreamfall Chapters, и пропустить после того, как я полюбил Dreamfall Chapters, ее практически нереально. И игра стоит недорого, 400 с чем-то рублей. Поддержать разработчиков, которые нравятся, это... Че, когда скримеры... Ой, скримера здесь не будет, надеюсь. Было, ну, один, но не скример, там такой пугающий момент, когда ночь, дождь из окном, от молнии какая-то тень в окне, вот это все. Если от этих людей, то крутяк. Да, это Red Thread Games, Рагнар Торнквист. Пропускать нельзя. Неужели нашелся один человек, которому понравился Dreamfall Chapters? Это я. Он... Видно, что сделан за 3 копейки. Студия небольшая. Эпизодически. Ну, я ее проходил после того, когда все части вышли. Потому что я не люблю эпизодические игры проходить эпизодами, когда они там появляются по одному. Так, все, ладно, они ушли. Я посрался с невидимыми друзьями и теперь хожу кого-то ищу. Dreamfall Chapter сделан за 3 копейки, но при этом там очень офигенная история. Она прямо очень хорошая. А я... О, все потухает. Окей, ладно. День 5. Получено достижение «Я не один». А я Longest Journey не проходил. Я вот начал как раз с Dreamfall Chapters. Ну, просто потому что я не особо люблю квесты, а тут что-то... Мне там по ходу объясняли, когда я стримил его, мне зрители поясняли некоторые моменты. О, сестру уже собрал почти. Dreamfall Chapters даже прекрасно играется, если... Даже если ты не играл в предыдущей части. Там примерно все объясняется. Так что если не играли в Dreamfall Chapters, то вполне себе. Она долгая, блин, часов 30, по-моему, проходится. Betty, I'm coming. Betty? Betty, are you in there? Open the door. I'm coming in. Stand away from the door. Так. Это птичка, а не сестричка. О! Betty? No. No, 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 no. Oh. Oh, thank you. Thank you. Спасибо, что мертвая женщина. But who? Anna. Горшок ночной.
Так, записка. It's from Johann, addressed to his wife. Did you notice the handwriting, Betty? He was clearly distraught. Knock, ere knock. Enough is enough. After decades of strife, I pray that God will... Tilly, forgive me. I am tired of secrets. For 20 years I've kept my silence about our discovery, but my silence has only led to misfortune, and my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us, for what they have done to our Ruth. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. Кстати, на фоне, по-моему, играет заглавная мелодия из как раз Default Chapters. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. Ну-ка, подождите. Ну-ка, подождите. Так, Dreamfall Chapters Main Theme Piano. Нет. Так, полный саундтрек. А, нет, вот главная тема. Кстати, клевый трек. Возможно, общего у этих мелодий то, что оно играется на пианино. Да, хорошо, что вспомнил, ладно. Буду ли я Pathologic щупать? Нет, не буду. Я не хочу стримить игры, которые мы разрабатываем и издаем по причине того, что если я что-то скажу, это может быть расценено не очень правильно. Это такое... Возможно, композитор один, возможно. Подождите, возможно, это было... Здесь есть полный саундтрек. Сейчас. Так, подождите. Композитор Саймон Пул. Так, Саймон Пул. Так, он делал Dreamfall Longest Journey, Age of Conan, Secret World, Dreamfall Chapters, Park. Нет. Я не знал, что вы за эти игры спецложно. Ну вот, издаем. Ладно, из-за музыки все прослушал. И все равно кажется мелодия знакомой, уж извините. А у меня память на музыку очень хорошая. You said this was a gift from another unlucky suitor. It was precious to you.
He wouldn't have left it here unless... A signpost. A breadcrumb. You followed Johan to Frederick Fretland's farm, and then to the mine. Там раз и женщина стоит. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. Ладно, пойдем. Ладно, мне явно здесь делать нечего. Надо что-нибудь попить взять. Питье кончилось. Так, надо в шахты. Да, проклятый кашель из Вьетнама, из него самого. So where is Frederick's farm? Так. Возможно, вниз и налево. Че, снег пошел? Ну, явно не сюда. Вон что-то светится. Хорошо, что в этой игре не надо тыкаться. Везде подсказка есть куда идти. Простите, надо... Ой, хорошо, что успел микрофон выключить, так чихнул. Да, я угадал. What led you to this place? All these fragments. You would piece them together into a story, wouldn't you, Betty? So, what do we know? Johan and Frederick are partners, and on good terms. Something happens in the mine. Disagreements lead to a falling out. Вроде что-то нашли в шахте и не поделили. 20 years later, Johan walks this path to confront Frederick. Was this your doing, Johan? Did you burn your brother's farm to the ground? Да, Were вон. you, Betty? Did you witness their fall? Канистра с бензином. Остался сейф. What do you reckon, Betty? Дата открытия шахты. Нет. Кода нет. Так, здесь ничего нет. Какие-то странные дома без... Вот дверь. И тут снег идет внутри дома. Неплохо.
могилы. Саймон. Simon's grave. Born December 5th, 1909, died September 17th, 1923. The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Why bury Simon here and not at the cemetery? If the village blamed him for Ruth's death, I could really use your imagination, Betty. You'd figured this out in no time. Так, тут тоже даты. Надеюсь, мне их не надо запоминать. Let's try Simon's birthday. Ты смотри. Вот это security. Another Viking artifact, Betty. Most likely from the same treasure Ruth found. Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Dear Frederick, I hope this letter... Какой код был? Код был день рождения Саймона, сына. In good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Mr. Fretland, we expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract, and we will withdraw our investment. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. We have already dealt with the worker who made the discovery. Да, что-то нашли в шахте. The Fretland Mining Company. I wonder what this unlocks. Отчего этот ключ от шахты? You went to the mine. I hope our guardian angel watched over you. Так, шахта явно сюда. All right, Betty. So what happens next in your story? Johann and Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. If the discovery is made public, it's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident. 3 men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. Да, ключ отсюда. Так можно было просто обойти. 20 years pass. The Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. And then, Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. It's a catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with,
you're a traitor. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. А то, что я сумасшедший, меня уже совсем не беспокоит, конечно. Mine. Because of what they found there. And what they covered up. There was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Grovik. Isolation. Ура! This place is cursed. Ridiculous. О, голова куклы. Ruth was here the day she fell. Something spooked her, and then she ran all the way to the cliff where... Do you know what happened, Betty? Did you witness it? А здесь не заперто, ну нормально. Betty, are you in there? Ну все, Please answer me. все, Тоби пизда. То есть он будет зажигалкой себе все освещать. Ой. Дырочка. Так, еще один артефакт Oh, Betty, гномий. this is Mother's brooch. You always wore this. You wouldn't take it off unless... You left it here for a reason. What am I not seeing? Газ в шахте, кстати, да. Ну-ка, ну-ка. Давай туда руку просунем. Ну-ка. Ебать. Господи. Сейчас это ебала упадет. Вот это... И все? И все? Это вот... Все? Betty? Elizabeth? Is that you? Edward? Where are you? I'm on my way, Betty. Wait for me. Это было очень странно. Я всю игру шел к этой гребаной шахте, зашел на нее 2 минуты, посветил, вылетела ебаная птица и меня испугала, и все это... Вот это очень плохо. Это очень плохо. Я надеялся на что-то другое. Edward, where are you? I'm on my way. Edward, please, hurry! I'm coming, Betty. Я надеялся по шахте полазить, там может какую-нибудь хренотень найти. Но, может быть, здесь есть более важные вещи. Например, кричащая, несуществующая, раздетая сестра. Just stay put.
Is that you? I'm in here. Thank God. Thank God. Эта кукла разговаривает. Elizabeth! There you are. Finally. You have no idea how long I've been looking for you. What the You had me fuck? so worried. I Look. Your brooch. Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Let me put it on for you, Betty. I wouldn't want you to lose it again. Ух ты, собрал сестру. Что? She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann, and Anna, and Frederick, and Simon, and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. She drowned. in А the чья это pond, фотография тогда? and you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother, She hated you for that. she could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this because you don't want to be alone. So you bring Betty back again and again to New York, to Boston, to the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her, the echo of her, but never really her. And all it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry. Чья это фотография? Тут не похоже, что это 11-летняя девочка. Своему поэтому поклоннику с наилучшими пожеланиями Грета Гейдер. It is as painful to wake from a vision Это просто рандомная as it is to фотография. be born anew. Это, скорее всего, не правосудие. Таких ангелов ставят на могилы. Получено достижение пробуждения. День 6. Очень странно. Goodbye, Betty. Грета Гарбо. Или Гарбо. Актриса была, по-моему, такая. Немого кино, если мне не изменяет память. Teddy bear? Are you up? Come outside. It's a beautiful day. Had your noodle juice yet? I might be weaned off this stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. We have unfinished business. We do? The
final piece of the puzzle. Ruth. Come on, let's go back to where it started. We have an appointment with a ghost. Так, ладно, история еще не закончилась. А куда нам надо? Где началось все? Все началось... А меня самого отведут, слава богу. Such an amazing view, isn't it? And the air. Это где она сбросилась? Да. Boy, why did we come here, Teddy? To Grovik. Well. Some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grovik. No. I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. The letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere. Paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? To find my sister. But Betty's not. She was never here. It doesn't make sense. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, Ты не man here of we science, are. ты псих, All three гребаный. of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us. You're not ghosts, you're alive. Fair enough. So what really happened to Ruth? She was probably murdered. By Simon? It had to be Simon. Are you sure? Does it matter? They're both dead. It matters to me. So she ran from the mine. And she came here. And then someone pushed her? If only she had wings. Like a bluebird. She could have soared away on autumn winds. But why was she killed? Because she Из-за was шахты. playing where she shouldn't. The secret the Fretlands had kept for a generation. If people learn the truth, it might tear the community apart. So she was murdered, and the village was cursed. I hope she's at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? They're dead. I don't believe there's anything more to it than that. But there's comfort in oblivion, and we won't be alone. We'll never know what happened to everyone in Grovik. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in oblivion. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write? A story about people who are isolated, left behind by the world. You can give them all a proper ending, with no annoying loose threads. Edward, is that... A boat? But how? Who cares? Let's catch it Ура, before it наша sets лодка. out on another adventure. I don't understand how this can be. It must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. А может быть, просто лодку угнали разработчики игры, чтобы ты не уплыл с этого гребаного места. My goodness. Righty-ho. No rush. We have all day. Так, увидимся дома. О, можно еще нарисовать.
Созерцательно. Лодка же опять уплывет. Я тут останусь жить. Здесь неплохо, целая деревня в моем распоряжении. You know, this house is starting to grow on me. Are you talking to yourself again? Come on, Teddy. Pack your things. I'll meet you by the boat. Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. Так, все соберем. Ух ты. Прощай. I almost wish we had more time to dig deeper into the history of Grovik. What a beautiful day. Oh, look at that. The ground's finally dried up. Так, тут обо мне позаботились, чтобы я ногами не шкандыбал. Come on, let's go. Row, Teddy, row. The water's still cold. It's a fjord, Lissy, and it's almost winter. There'll be snow when we get back to Hanover. The house will be warm. Are we going to be all right, Edward? I think so. Так, нельзя с ней разговаривать. Можно попрощаться. Получено достижение прощания с насущным. И это конец игры. Игра проходит за 2 часа 55 минут. Возможно, даже быстрее, если бы я слишком не занимался созерцанием. Ну что я могу сказать? Я ожидал немного большего. Все-таки в игре есть очень странные моменты, и плот-твист про сумасшествие, он такой очень ожидаемый. Но когда вот концовку с шахтой немного смяли, я полностью согласен. Ты просто... Мне казалось, что шахта будет каким-то откровением. Там тебе во всех записках, в рисунках, в догадках, в диалогах было сказано, что что-то в шахте
странное, там только гребаная птица вылетает и брошка лежит. Ну, можно было все-таки момент шахты сделать. Ну, что ли, что-нибудь хотя бы там расположить значимое. Но это хорошая интерактивная история при этом. Так, кто делал русскую трансляцию? Ульяна Ерофеева. Почему-то кажется, что у игры будет не очень большое количество продаж. После работы пройти самое оно, как мне кажется, как кино по-своему. Ну да. Слава богу, что я его прошел за один вечер, а не за 2. То есть, грубо говоря, если бы я играл там 2 часа, остался бы целый час, я бы себе на 2 вечера растянул, а так вполне себе. И рефанд сделать нельзя, потому что 3 часа. Вот это очень умно. Ну ладно, давайте досмотрим титры до конца потихоньку. Музыка красивая, окружение красивое, но история немножко поломанная, к сожалению. Вот, кстати, игра проспонсирована норвежским институтом кинематографии. Будет ли что-нибудь после титров? Сделано на Unreal Engine. Может, это одна из чаптеров будет еще? Ха-ха-ха. Нет. Там же в Википедии, кстати, написано название их следующей игры. Видимо, уже где-то анонсировали. О, Эдвард и Элис вернутся. Ты смотри, а ты почти угадал. Медведь, ты проницательный. Приключения про мужика, про сумасшедшего мужика и его воображаемого друзей. Куда же они дальше попадут? В какое приключение? В какую шахту? Да, сумасшедший трудушку понимает, это да. Ладно, все. Всем спокойной ночи. Игра хорошая. За 400 рублей я бы, наверное, ее не рекомендовал купить, но по скидке на ближайшей распродаже. Не, на ближайшую распродажу они не попадают, на летнюю. Потому что там надо... Или попадают. Ладно. Ну, что-то такое рублей за 200, самое там. Спасибо за ламповый стрим. Ну да, надо почаще такое делать. Не все в сетевое дрочево. Надо все-таки продолжить сингловые игры проходить, потому что это все-таки более лучший experience. Еще столько игр не пройденных. Ладно, все, давайте. Можно еще немножко музыку послушать и все, и баюшки.